Okay. Okay, sir. This call is now being Right. Thank you. So, good morning, guys. This is the third session for cost estimation, and before going into the further slides, I will just have a recap on what we have discussed in the last session. During the last session, we had discussion on few parameters related to cost estimation. In that, we talked about the classification of cost estimation from design perspective. At the design level, how you are classifying the cost estimation. So we are having three classifications under design level. One is conceptual design or conceptual phase, in which you have plus or minus 30% of deviations. And the second type is, do anyone remember what is the second type? First one is, anybody? Please respond. No one is there inside the session. Repeat the question, sir. Yes, sir. Once again. What are the classifications of cost estimation at design level? There are three classifications under design level. I told the answer of first one, it is conceptual phase, where you will be having plus or minus 30% of deviation. What is the second? Sir, detailed Detailed drawing on the third phase. மூணாவது step, where you will be having plus or minus 10% deviation. What is the second type? Preliminary, sir. Very good. Preliminary design, where you will be having plus or minus 20% deviation. So நேற்று கிளாஸ்ல நான் திருப்பி சொன்னது அதுதான். கிளாஸ கவனிக்கிறீங்கன்னா சில இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க ஒரு டிசைன் இன்ஜினியரா போகும்போது இன்டர்வியூல இந்த கேள்வி வரும். அட்லீஸ்ட் இந்த பேசிக் டேர்ம்ஸ் ஆச்சும் உங்களுக்கு தெரியணும். அப்பதான் யூ வில் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அன் இன்ஜினியர் ஃபிட் ஃபார் recruitment. This I am repeatedly telling you because it is going to reflect your intelligence and knowledge on the particular field of design in carrying out a project towards conversion as a product. அப்போ உங்ககிட்ட வந்து கான்செப்சுவல் ஃபேஸ்ல ஒரு 20 நிமிஷம் பேசுங்கன்னு நான் சொல்ல வரல. உங்ககிட்ட நான் கேட்கறது டிசைன் லெவல்ல காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் சொன்னா என்ன கிளாசிபிகேஷன்? நீங்க ஞாபகம் வைக்க போறது இந்த மூணு வேர்டு தான். கான்செப்சுவல் ஃபேஸ், ப்ரிலிமினரி டிசைன் ஃபேஸ் அண்ட் டீடைல்டு டிசைன் ஃபேஸ். கான்செப்சுவல்ல பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 30% டீவியேஷன் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 ரூபா நீங்க எஸ்டிமேட் போடுறீங்கன்னா 130 ரூபாய்க்கு போகலாம், இல்ல 70 ரூபாய்க்கு வரலாம். So that can take place. அந்த அளவுக்கு டீவியேஷன்ஸ் இருக்கும். ப்ரிலிமினரி டிசைன் ஃபேஸ்னா உங்க காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் will be having an accuracy of plus or minus 20%. 100 ரூபாய் எஸ்டிமேட் போட்டீங்கன்னா 120 ரூபாய் வரைக்கும் போகும், மினிமம் 80 ரூபாய்க்கு வரைக்கும் வரும். That is the level of deviation. When you go for detailed design, you will be having plus or minus 10% deviation. 100% estimate போட்டீங்கன்னா the product in actual may go up to 110 or it may complete within 90 rupees. இதுதான் கிளாசிபிகேஷன் டிசைன் லெவல்ல. இதுக்கு ஏன் டிசைன் லெவல்லையும் டீடைல்டு டிசைன்லயும் பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 10 வேரியேஷன்ஸ் வருது சார்? ஏன் அந்த அளவுக்கு டிவியேஷன் ஆகுது? 10% ஏன் எக்ஸ்ட்ரா இல்ல லெசர்? why it is happening அப்படின்னு சொன்னா டியூ டு வேரியபிள் மார்க்கெட் சினாரியோ. சில காம்போனன்ட் சில ஐட்டம்ஸ்க்கு நீங்க 100% ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. It is considered as variable. There are certain materials whose price will vary upon other factor. For example, காய்கறி வாங்குறீங்க, இன்னைக்கு நீங்க ஒரு காய்கறி வெங்காயம் 1 கிலோன்னு வாங்குறீங்கன்னா it may cost you 40 rupees.
நாளைக்கு போயிட்டு காய்கறி வாங்குனீங்கன்னா the same onion can cost you 60 rupees. Why there is a variation? Because of non availability or because of rise in fuel price. Fuel price, diesel விலை ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா எங்க போய் அது முடியும்? Where it will reflect? It will reflect the end product. அப்போ there are certain areas which cannot be brought under control. Therefore, there will be always a fluctuation of price. இதை நம்ம பார்த்தோம். Right? Then we saw about methods of estimate, conference, comparison method and detailed analysis. In today's class, we are going to see about what are the data sources that are available to make it possible. What are the types of data sources? இப்ப data sourcesல பாத்தீங்கன்னா, please again, it is descriptive type where there is no need for you to mug up the things. திருப்பி சொல்றது தான், understand பண்ணுங்க. There is no need for you to mug up the contents. இப்ப data source சொல்றோம். From where I will get this data? Data sources என்ன meaning? I need some information so that I can perform cost estimation. ஒரு ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் as a design engineer நான் செய்ய போறேன். as a process engineer நான் ஒரு காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் செய்ய போறேன்னா, I need some information. அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் எங்கேருந்து எடுப்பேன்? From where I will get those information? That is called as data sources. A repository where I can have the data what I require. எனக்கு தேவைப்படுகிற டேட்டாஸை நான் இருக்கு. I should have that data. So அப்படி பார்க்கும்போது first one is general design specifications. General design specifications. இதுக்கு முதல்ல இருக்க ஸ்லைட்ல போனோம்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா first point என்ன வருது? General design specification. So sourceலயும் general design specification. So one by one we will come. இதுல பாத்தீங்கன்னா second என்ன? Total number of quantity anticipated, rate of production. இதான் ரெண்டாவது பாயிண்ட் நம்ம பார்த்தோம் டேட்டா ரிக்வயர்மெண்ட்ல. இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம்? டேட்டா ரிக்வயர்மெண்ட். இந்த டேட்டாலாம் எனக்கு தேவை. நீங்க ஒரு கம்பெனில when you are acting as a process engineer, if you want to do cost estimation, these are the data required. அப்ப இந்த டேட்டா ரிக்வயர்ட் இங்க நீங்க சொல்லிட்டீங்க. எத்தனை பாயிண்ட் சொல்லிருக்கீங்க? டேட்டா ரிக்வயர்ட்ல 15 பாயிண்ட் சொல்லிருக்கீங்க. 15 data you require, the 15 set of data is required. So in the data நீங்க உங்களுக்கு வேணும்னா, from where you will get this data? You cannot roam here and there. You cannot spend 30 days of time in making this estimation. It should be available with you. So these 15 data where you are getting, this is the data source. From where you are getting it? Design general specification எங்கேருந்து வரும்? அப்ப டிசைன் ஸ்பெசிபிகேஷன் will be based on product engineering. அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ, அந்த ப்ராடக்ட் எதை பத்தி பேசுதோ அதுக்கு ரிலேட்டடா தான் டிசைன் இருக்கும். ரைட்டா? So design will be related to the product. So product engineering sourceல இருந்தா நீங்க அந்த டேட்டா இருக்கும். அப்ப ப்ராடக்ட் இன்ஜினியரிங் சோர்ஸ்னா என்ன? டிசைன் ஸ்பெசிபிகேஷன் பேஸ் பண்ணி எடுக்கணும்னா ப்ராடக்ட் இன்ஜினியரிங் சோர்ஸ்னா the customer or the vendor who has given you the order. யார் ஆர்டர் கொடுத்தாங்களோ, who is your client? He is the person who is having their requirement. Based on that requirement, you are going to fix the design specification. Or sales department. Sales department ஏன் இங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க? Sometimes your product may need modification to survive in the market. நீங்க மார்க்கெட்ல உங்க பிசினஸ் நிலைச்சு இருக்கணும்னா you should have the feedback from sales department. Sales departmentக்கு போனதான் தெரியும் எந்த ப்ராடக்ட் ஜாஸ்தியா விக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let us take Yamaha bike. Yamaha மேனுஃபேக்சரர், பைக் மேனுஃபேக்சரர் கிட்ட நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பைக்ஸ் இருக்கு. ரைட்டா? இதுல ஃபாஸ்ட் மூவிங் பைக் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸாக்டா ப்ரிசைஸா இன்ஃபர்மேஷனோட கொடுக்குற டிபார்ட்மெண்ட் எதுவா இருக்கும்? நீங்களே சொல்லுங்க, எதுவா இருக்கும்? ப்ளீஸ் ரெஸ்பாண்ட். யார் கொடுப்பா அந்த டேட்டா? டீடைல்டு டிசைன் பேஸ்ல இருக்கவங்க.
சேல்ஸ் இந்த இப்போ ஒரு Yamaha பைக் ஷோரூம்ல 5 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பைக்ஸ் இருக்கு, ரைட்டா? Yes, sir. 2 வீலர்ஸ் இருக்கு, பைக்ல மாடல்ல இருக்கு, ஸ்கூட்டர் மாடல்ல இருக்குன்னு வைங்க Yamahaல. இப்ப இதுல போயிட்டு நீங்க கேக்குறீங்க எந்த மாடல் சார் நல்ல பீக்கா இருக்கு, எந்த மாடல்ல கஸ்டமர் விரும்பி நிறைய வாங்குறாங்கிறது கேட்டீங்கன்னா யார்கிட்ட கேட்பீங்க? யார்கிட்டப்பா கேட்பீங்க? சேல்ஸ் தானே கேட்பீங்க. சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் தெரியும். இப்போ பஜாஜ் இருக்கு, பஜாஜ் கம்பெனி, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க, கார் மேனுஃபேக்சரர். இப்ப மாருதி கார் இருக்கு, மாருதி கார்ல நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. மாருதி ஆல்டோ இருக்கு, ஸ்விஃப்ட் இருக்கு, பிரீசா இருக்கு, இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸ்விஃப்ட் டிசைர் இருக்கு. இப்ப இந்த 3-4 மாடல்ல எந்த மாடல் சார் அதிகமா உங்களுக்கு சேல்ஸ் ஆகுது? லாஸ்ட் மந்த் எது சார் சேல்ஸ் ஆச்சு? ஜூலை மந்த். இப்ப ஜூலை மந்த் முடிய போகுது. இன் ஜூலை மந்த் விச் மாடல் வாஸ் a hit as per your model is concerned அப்படின்னு சொன்னா exact detail who will give you? Sales department will give you. He will be having the target list. July 2021 out of these 4 models how many cars have been sold, and the detail, the sold information, product selling information sales department இருக்கும். அப்போ when you get the information from sales department you can easily identify who are the customers and what is their taste. அவங்களோட டேஸ்ட் என்ன, அவங்க எதை விரும்புறாங்கிறது தெரியும். அப்படி தெரிஞ்சதுன்னா you can go for modification of your product so that you can survive in the market. இது பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா நடக்காது. இதுக்கு பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் என்ன, பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க சின்ன வயசுல இருக்கும்போது ஹிந்துஸ்தான் மோட்டார்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி இருந்தது. Do you know that? How many of you know that Hindustan Motors? Anyone? See, please respond. For God's sake, please respond. No, sir. Right? It is ஒரு சைட்லயே உட்கார்ந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கு. I am getting irritated with your section. கொஞ்சம் நாளா கொஞ்சம் இரிட்டேட் ஆகுது. Why you are behaving in such a fashion, I don't know. What's problem with you, I don't know. But end of the semester, end of the year, you come and ask questions with your parents. Where is my placement? Why I am not placed? இந்த மாதிரி கேள்விலாம் கேட்பீங்க. கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு அட்டென்டிவ்னஸ் இல்ல, ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இல்ல. But you know that you are so much brilliant that you will directly perform on a higher scale when placement comes. ஒரு டைமும் இந்த ப்ராப்ளம் தான் நடக்குது உங்ககிட்ட. Or if you are not interested, we will wind up the session. Not an issue. I am facing this difference from last 3 to 4 hour classes. Pacifica, I can feel this. No, Just sir, you are logging in and then just you are roaming it. No one is responding, pa. No one is responding. ஆயிரத்தி தடவை பேர் சொன்னாலும் no one is responding. Except 1 or 2. ஒரு 3 பசங்க இருக்கீங்க, 3-4 பேர், அவ்வளவுதான். அவங்க மட்டும் தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க. You just call anyone's name. Let's see whether they are responding or not. ஒரு ரேண்டமா ஒரு பேர் சொல்லிப்பா, தெரியும். So be at least respond to the questions that is being raised. Right? ஒரே பையன் திருப்பி பேசிட்டு உட்கார்ந்துட்டு, there are certain you are matured guys. So when you talk about general design specification, you have product engineering. What type of product you are manufacturing and what are the requirements. Adu namakku theva. Then the sales department. Why we are bringing sales department? To have ideas on what is the best features that is required in a product. Then a sales department will give you the best information on which is
the fast moving product. Now second one is quantity and rate of production. When you go for quantity and rate of production, the information, இதுக்கு quantity and rate of production, இந்த data உங்களுக்கு தேவைன்னா you have to get it from request for estimate or sales department. See, sales department is again coming. Why sales department is coming? That will tell you based on market scenario what will be the future quantity, and based on that future quantity the estimates will be raised. For example, let us take ஒரு ஆல்டோ கம்பெனி, ஆல்டோ கார் இருக்கு, ஆல்டோ, and you are having another car, say for example Celerio. Now the sales department says that Alto car is sold in the month of July 2021 as 25 cars. July 21 la 25 car வித்திருக்கு sir. Celerio, it has gone for 55 cars. Appa which is on higher note? Celerio is higher note. So sales department will give this information. So by this information it is obvious that fast moving car is Celerio. Therefore what they will do, Celerio related 55 வித்திருக்குனா next month they will have a forecasting that it may rise up to 60 or 65. So the increase in number. Appo what is the agenda is for that particular showroom, last month July month you have sent 55 cars. Now there may be a chance of rise of 10%. 55 க்கு 10% னு போட்டா எத்தனை வரும்? 5.5, 6 கார் எக்ஸ்ட்ரா வரும். So what you will do, you will try to estimate that next month at least in that showroom we have to supply 60 cars or 70 cars. So அப்ப எக்ஸ்ட்ராவா 5 to 10 cars நீங்க ஆட் பண்றீங்கன்னா definitely அதுக்கு ரிலேட்டடான raw materials, அதுக்கு ரிலேட்டடான components you have to increase. So based on that increase on quantity, you have to raise estimates, request for estimate, how much more you will require. That you have to add. Now coming for assembly or layout drawing. Assembly or layout drawing la enna nadakudhu parunga, data enga irundhu vaangureenga? Again product engineering. Yen product engineering? Product engineering is the base. நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, what is your end product, that is important. அதை விட்டுட்டு மத்தத பத்தி எல்லாம் பேசக்கூடாது. So எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் இன்ஜினியரிங் வரும், because it talks about what your product is actually. உங்க எந்த ப்ராடக்ட்டுக்காக நீங்க பேசுறீங்க எடுத்து வரும். So assembly and layout drawing you are having product engineering, where you have entire assembly drawing, then sales department, then customers contact, customers voice. இப்போ ஒரு காம்பனன்ட் நீங்க வித்திருக்கீங்க, 100 customers are there. 100 customers க்கு say for example they may have different opinions. அப்ப அந்த எல்லா ஒப்பீனியனுமே நீங்க கேதர் பண்ணி அதுல which are the feasible feedbacks, best feedback that need to be given attention, அதை நீங்க எடுத்து அந்த அசம்பிளி அண்ட் லே அவுட் டிராயிங்ல நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவீங்க. ரைட்டா? இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. Hyundaiல particular type of car was released. That car was I think it was Verna, Hyundaiல. So that was launched into the market with white light, headlight on the white light. Right? And what happened is there was a specific complaint by a customer. Enna complaint அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, the light is bright, but while driving at the night driving பண்ணும்போது the light intensity is not that much good because the road is not visible. Light is bright, light வந்து நல்லா பிரைட்டா தான் இருக்கு சார், but in due course of time when you take a night drive, time ஆக ஆக என்ன நடக்குது, the light intensity is not sufficient for night driving. That is a general comment of a customer. So the car was brought to the service center and the service persons, they examined the car, the light intensity, the electrical connections, the power input, the power output, how much voltage is coming,
and what is the specifications of the bulb and all. Every specification was detailed, and it was found that there was no error. எந்த எரருமே கிடையாது. Because light intensity is very good. நல்லா இருக்கு. So they called the customer and said that, sir, everything is perfect. There is no problem. We have resolved it. We have checked it to our best. There is no need to worry on that. You can take the car. எடுத்துட்டு போயிட்டார். Again, after 1 month, when he went for a night drive, long night drive, the same issue happened. He is not comfortable with the light intensity during night drive. So again, the car was sent back to service center with the same problem. Now the service people were puzzled. Reason, everything is good, everything is right, but what is the purpose? They don't know. So again, they went for the cross-checking of the various components, and one particular service person. Now do remember that a group of people are working. In first attempt, it was analyzed that there is no problem, but one person in that service, right? Now that one person with whom I am talking about is not a senior guy. Is not, but you look at the approach, what is specified. That person said, sir, the customer says that during night drive there is a problem. So why shall not we take it for a night drive, long drive, night drive? So that particular person who is working on a lower grade, so they accepted it and they took the car for a night drive. Night drive, not late night drive, 10 o'clock, 11 o'clock of the year. They went for a long drive. So during that long drive process, they found that the statement of customer is true. Say customer சொன்ன விஷயம் correct தான். They understood that. Because when the night drive was extended, when it was executed, as the time passed by during the driving, after some period of time, they could figure out that there is a fade in the intensity of light. The intensity of light கொஞ்சம் fade ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சது. Now it is clear that the statement of customer is okay, true. Therefore, now the problem arises is why it happened. So again, what they did, they brought the car back to the service center, then they checked it out, then they found that there is a formation of fog layer. Fog layer தெரியல, மழை காலத்துல நீங்க கார் ஓட்டுனீங்கன்னா நீங்க விண்ட்ஷீல்ட்ல பாத்தீங்கன்னா மழை பெய்யுது, நல்ல சில்லுன்னு கிளைமேட், நீங்க கார் ஓட்டுனீங்கன்னா என்ன ஆகும், விண்ட் ஸ்கிரீன்குள்ளார ஒரு மிஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் லேயர். அந்த மிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், யூ கேனாட் see clearly what is coming in front of you. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, ஒன்னு ஹீட்டர் போடுவீங்க இல்லைன்னா ஏசி போடுவீங்க to remove that fog. The same problem occurs inside the headlight dome. அந்த headlight domeல அந்த ப்ராப்ளம் வந்தது. So what is the solution now? Now then they got a solution that they provided a heating element, a very thin heating element along the surface circumference of that glass dome. Headlight oda glass dome irukku parunga, and the glass dome oda சுத்தி inner circumferenceல ஒரு சின்ன thin heating coil element, one just they provided a heating element. Now what is the use of this heating element? This heating element will provide a heat energy. It will radiate the heat energy so that any possible formation of fog inside the dome, headlight dome, will vaporize. So when this was implemented, then they tested it for a long drive during the night time, and they found that the problem is rectified. Now this shows that the voice of the customer need to be given proper attention. ஒருவேளை இது அட்டென்ஷன் பண்ணலன்னா what happens? என்ன நடந்திருக்கும்? இல்ல சார் நல்லா தான் இருக்குன்னு இவர் சொல்லியிருப்பாங்க. Customer will not be satisfied. Now what that customer will do? Either he will go for replacement of car after some time, or definitely he will be sharing their experience to their friends. Ultimately what will happen? The name of the product, the name of the company will be spoiled, leading to reduction in number of customers. அதனால்தான் customers contribution is very important. The voice of the customer should be given attentive. Now coming for
general tooling plans and list of proposed assemblies of product. The information for this, the source is taken from product engineering, design and manufacturing engineering. ஏன்னா இதை பத்தி நம்ம என்ன சொல்ல போறோம், டூலிங் பிளான் பத்தி சொல்ல போறோம், சப் அசம்பிளிஸ் பத்தி பேச போறோம். அப்போ அந்த டூலிங் சப் அசம்பிளிஸ் பத்தி பேசினாலே ஷாப் ஃப்ளோர் வரும், ப்ராடக்ட் டிசைன் வரும். டீடைல்டு டிராயிங், detailed drawing and bill of material, the information is taken from detailed drawing அப்படின்னு சொன்னாலே it relates to product. Bill of material, again it deals with sales department. Bill of material எதை பேஸ் பண்ணி நடக்கும், சேல்ஸ். சேல்ஸ்லாம் forecast பண்ணுவான், இந்த ப்ராடக்ட் நல்லா நிறைய விற்கும் சார், இந்த ப்ராடக்ட் கொஞ்சம் கம்மியா தான் சார் மூவ் ஆகும். So based on that they will go for bill of material. Test and inspection procedure, testing and inspection க்கு quality control, QC department, quality control department take care. Equipment procedure, everything will be taken from quality control and product. இப்ப இதுல நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா இந்த சேல்ஸ்ங்கிற காம்போனன்ட் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கண்டினியூஸா வருது. இந்த சேல்ஸ் ஏன் கண்டினியூஸா வருதுன்னா, பிகாஸ் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டேக் கேர் அபவுட் the actual scenario in the market and the feedback of the customer. Feedback of the customer was கேத்து யாரு, sales department. That's why they are brought in. Now 7, machine tool and equipment requirement. Machine tool and equipment க்கு manufacturing engineering department and vendors. Packaging and transportation, இத கவனிக்கிறதுக்கு யார் இருக்கா, இன்ஃபர்மேஷன் எங்க இருந்து வாங்குவீங்க, you will take from sales department. Packaging la எங்க இருந்து வரும், packaging and transportation they belongs to sales department. Sales department some cases la shipping department சொல்லுவாங்க, right? So அந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் அதை டேக் கேர் பண்ணுவாங்க. Manufacturing routing and operation sheet, again it is goes to manufacturing engineering or method engineering. Routing sheet prepare பண்றது, operation sheet. Then coming for detailed tool and gauge machines, எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும், which is the tool that has to be used for checking the quality, and what are the equipment that is used for handling this machining process. This will be decided by manufacturing engineering. Then work operations, operational analysis, workplace studies, again it goes to methods engineering. Standard time data, standard time data, it depends on charts, tables and previous history of record. Standard time என்ன, ஒரு பர்டிகுலர் ஆபரேஷன்ல எவ்வளவு நேரத்துல முடிக்கணும் சார், what will be the time taken for completing a task, that need to be taken from special chart. Or time study, time study na you have to study the time taken by a average operator in completing that. லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் சொன்னேன் பாருங்க, ஒரு ப்ராசஸ ஒரு ஆபரேட்டர் 15 மினிட்ஸ்ல முடிக்கிற விஷயத்த நம்ம 12 மினிட்ஸ்லயும் முடிக்கலாம், 30 மினிட்ஸ்லயும் முடிக்கலாம், 1 ஹவர்லயும் முடிக்கலாம் ஒரு ப்ராசஸ. So standard time is important. Standard time na they will give you the time limit. This is the operation, this has to be completed within this time. And the standard time data இருந்தா மட்டும்தான் you can produce the required quantity of work within the stipulated period of time. Otherwise you cannot. Now material release data, again material release data, again the source is from manufacturing engineering plant, purchasing department or vendor. So இது எல்லாமே திருப்பி அது ரிப்பீட் ஆகும். So நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, you have to remember certain information, manufacturing engineering, sales department, method engineering. So இந்த வேர்ட்ல எங்க பிக்ஸ் ஆகும் எங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். மெட்டீரியல் ரிலீஸ் டேட்டான்னு சொன்னா மெட்டீரியல் ரிலீஸ் ஃபார்ம், எந்த மெட்டீரியல் எந்த மிஷினுக்கு எப்போ போகணும், எங்க வரும், which department will take care about that, manufacturing. Shop floor, manufacturing department. சரி மெட்டீரியல் பத்தி பேசுறோம், அப்ப மெட்டீரியல் இருந்தா தானே வரும், அப்ப மெட்டீரியல் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றது யாரு, பர்ச்சேசிங் டிபார்ட்மெண்ட், ரைட்டா? So this is important. Subcontractor cost and delivery. Subcontractor யார் subcontractor, இந்த டீடைல் யார்கிட்ட இருக்கணும், this detail should be available with manufacturing engineering or purchasing department. So you have to fix according to the terms from where the data will be taken. Area and building requirement,
manufacturing engineering, plant layout. What will be the sequence of machines? How many machines I require? இந்த மெஷினை வந்து எப்படி ஃபவுண்டேஷன் போட்டு எந்த ஆர்டர்ல நான் லே பண்ணணும்? The area, this details comes under plant layout, manufacturing engineering. Now, historical record of previous cost estimation. எவ்வளவு வித்து இருக்கு, என்னென்ன previous records யார் மெயின்டைன் பண்ணுவா? Manufacturing related documents are taken by manufacturing department. Sales information will be taken by sales department, previous histories, last month. If you ask, so January 2021, what is the scenario of sales? Sales department. So sales department will be having history of records. Which model has been sold in which quantity? That is there. Then cost department, based on that cost department, they will be having record on what will be the total cost involved in January month. What is the total cost in February month? So historical record will be kept by the respective departments. Current cost. Current cost na இப்ப productionல இருக்கிற cost. Current cost. What is actually now the today's date is 28 னு வெச்சுக்கோங்க, 28 July. What is the current cost of items presently in production? இன்னைக்கு production நடக்கிறதுல எவ்வளவு total cost involve ஆயிருக்கு? That detail will be given by cost department. So these are the areas from where you have to extract the data. And when you have this data, you can easily do that. Now possible estimation, as I said over previous session, there are three types of estimation: overestimation, underestimation, and realistic estimation. Simple சொல்ல போனா overestimation என்ன meaning? Say உங்களோட ப்ராடக்ட்டோட காஸ்ட் வந்து 150 ரூபாய். The cost of your product is 150, but you are estimating as 200. Then it is called as overestimation. If the cost of the product is 150 and you are rating it as 100, it is underestimation. If the cost of the product is 100 and you are estimating as 95 or 98 or 102, they not exactly 100, plus or minus. And exactly நீங்க predict பண்ண முடியாது. Then it is called as realistic estimation. So how good you are in estimating your product, that shows knowledge and skill you are having as a process engineer. Now coming for the estimation பண்ணும்போது நிறைய cost terms வரும். இந்த terms பத்தி உங்களுக்கு தெரியணும். So generally இந்த 8 cost ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. I will give you 2 minutes of time. You read it and then you have to say this 8 costs: design cost, drafting cost, R&D cost, material cost. First 4 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க: design cost, drafting cost, research and development cost, material cost. First 4: design cost, drafting cost, research and development cost, material cost. Last 4: labor cost, inspection cost, cost of jigs and fixtures, tools, and overhead cost. Labor cost, inspection cost, cost of jigs and fixtures and tools, and overhead cost. You take your time, just 15 seconds. I will show this slide. Just remember these words. Then you have to say these 8 costs. Your time starts now. You just take it. Right. You just go through that. 2 minutes of time. Design cost, draft cost, R&D cost, labor cost, inspection cost, gyps fixtures cost, overhead cost.
ஒன்னு மிஸ் ஆகுது. எதுவும் பண்ண வேண்டாம். Cost of tools. பண்ணக்கூடாது. Sir, cost of tools. Sir, cost of tools, sir. வரேன். நம்பர் 1 is Design cost. Design cost. Sir, design cost. one. Design cost. Drafting Number cost. two, drafting cost. Very good. Number 3, Drafting cost. R&D cost. very good. R&D cost. Number 4, R&D cost. Material cost. Material cost. So first Yes, 4 sir. clear. Drafting cost. Sorry, design cost, drafting cost, research and development cost, and material cost. First 4. Next 4. First one in the next 4. First one, Labor labor cost. Very good. Labor Labor cost. labor Number cost. 2. Inspection cost. Very good. Inspection cost. Inspection cost. Inspection Number cost. 3. Cost of Tool, cost of tools. tool, jigs and Very fixtures. good. Cost of tools, jigs and fixtures. Tools and jigs and fixtures. Very good. Next one, number 4. Overhead cost. Overhead cost. Overhead cost. Very good. Is that cost? சரியா? Now we will see one by one. Design cost. Design cost na enna? Formula நல்லா பாத்துக்கோங்க. Design cost is equal to estimated design time into salary of designer per unit time. Salary of designer per unit time. Estimated design time into salary of designer per unit time. அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ வெங்கட்ராமன் ஒரு டிசைனரா இருக்காருன்னு வைங்க, ரைட்டா? அப்போ அவரு ஒரு டிசைன் வரைஞ்சு தராரு, அவரோட வேலையே டிசைனிங் போடுறதுன்னு வைங்க. இப்போ எஸ்டிமேட்டட் டிசைன் டைம்னா என்னன்னா, டோட்டலா டிசைனுக்கு அவர் எவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்றாரு. Say for example, he is spending 8 hours per day. ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் டிசைன் ஒர்க் பண்றாரு. So estimated design time is 8 hours. ரைட்டா? Into salary of designer per unit time. Per unit time. Salary of designer per unit time. அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு மணி நேரத்துக்கு salary எவ்வளவு டிசைனர். Say for example, 800 rupees per hour. 800 rupees per hour. அப்ப 8 hours அவர் ஒர்க் பண்றாருன்னா 8 ஹவர்ஸ்ல அவருக்கு எவ்வளவு சேலரி கொடுக்கப்படும். ஹவர் பேசிஸ்ல தான் போகும். 1 ஹவருக்கு இப்ப திஸ் இஸ் நவ் ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங் ஆல் அரவுண்ட் தி வேர்ல்ட். இப்ப ஃப்ரீலான்சர் டிசைனர்லாம் இருக்காங்க. கோயம்புத்தூர்லயே பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீலான்சர் டிசைனர், ஃப்ரீலான்சிங் டிசைன், தே வில் பி வெரி ஸ்ட்ராங் இன் டிசைன். அவங்களோட வேலையை என்னன்னா, ஒரு நாளைக்கு ஒரு 5 to 6 hours தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அதுக்கு மேல பண்ண மாட்டாங்க. அந்த 6 ஹவர்ஸ்ல ஃப்ரீலான்சிங் நிறைய கம்பெனி உங்களுக்கு டிசைன் கொடுப்பாங்க. ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியில சில இண்டஸ்ட்ரியில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட் தனியா இருக்காது. தே வில் பி ஹேவிங் இன் டச் வித் ஃப்ரீலான்சிங். டிசைன் கொடுக்குறவங்களுக்கு இருப்பாங்க. இப்ப இது மோஸ்டா பாத்தீங்கன்னா, இந்த டிசைனிங் பண்றவங்க எல்லாமே டிப்ளமா பசங்களா இருப்பாங்க நிறைய பேர். இன் கோயம்புத்தூர் யூ கேன் ஃபைண்ட் many diploma holders, those who are having vast experience in designing. எனக்கு தெரிஞ்சு கோயம்புத்தூர்ல 1 hour பேக்கேஜே டிசைன் இன்ஜினியருக்கு 800 to 1200 வரைக்கும் போகுது ஒரு மணி நேரத்துக்கு. The design engineer is doing that job. இப்ப இதுல கம்பெனி பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. சில இடத்துல சில டிராயிங் 2 ஹவர்ஸ்ல முடிக்கலாம். அது கம்பெனிக்கும் தெரியும். There are certain design drawing which can be completed in 2 hours. அப்ப அந்த 2 ஹவர்ஸ்ல முடிக்கிற காம்போனன்ட், if the designer takes 4 hours, then they will not charge you. அதுதான் அங்க சொல்ல போகுது. Design of salary of designer per unit time. Because industry also knows what is the estimated design time. ஒரு டிராயிங் கொடுக்குறாங்கன்னா, அந்த டிராயிங், இந்த டிராயிங் 2 மணி நேரத்துல முடிக்கலாம்ப்பா, 1.25 மணி நேரத்துல முடிக்கலாம், 2 மணி நேரத்துல முடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, they will say that the freelancer that this is the drawing, this has to be completed in 2 hours of time. அதுக்கு மேல நாங்க சார்ஜ் பண்ண மாட்டோம். If the designer is well capable, he can complete the drawing by 1 hour. பண்ணலாம், that is his ability. But he will charge for 2 hours. இதுதான் இப்ப ஃப்ரீலான்சிங்ல நடக்குது. The drawing will be given, they will give the rough estimate of the time, estimated time. Estimated time என்ன, டிராயிங்க பார்த்து சொல்றது, இந்த டிராயிங்கா சார் இது எப்படியும் முடிக்கிறதுக்கு 3 hours ஆகும் சார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ estimated design time is 3 hours. So 3 hoursக்கு company will fix what is the rate. அதுல per unit time. Per unit time னா how many designs he is doing.
So அதுக்கு தனியா ரேட் வரும். So if the designer who is doing, if he is very well versed in designer, he can complete the task well in advance. So this is what the strategy is moving on around the world. அப்போ டிசைன் காஸ்ட்னா எஸ்டிமேட்டட் டிசைன் டைம், எவ்வளவு டைம் ஆகும் சார் இன்டு salary of designer per unit time. அப்போ டெஃபினேஷனை பாத்தீங்கன்னா the cost of design of a product is estimated by expected time for the design of that product. Expected time for the design of the product. இப்போ இதுக்கு குட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொன்னா, say for example you are having ஒரு டேபிள் ஃபேன் இருக்குன்னு வைங்க. ஒரு டேபிள் ஃபேன் இருக்கு. இந்த டேபிள் ஃபேனோட என்டையர் டிசைன், எல்லா பார்ட்ஸையும் டிசைன் பண்ணி நீங்க தரணும். சரியா? Let us assume that the table fan is having 225 components. 225 components இருக்கு. So 225 components இருக்குன்னா 225 drawing you have to draw and you have to show the assembly views and all. So every single drawing will take its own time. Bolt and nut இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு டைம் எடுக்கும். ரைட்டா? அவுட்டர் கவர், அந்த மெஷ்ட் அவுட்டர் பேக் எண்ட் அண்ட் ஃப்ரண்ட் கவர், that will have its own time. சில காம்ப்ளிகேட்டட் காம்போனன்ட்க்கு டைம் ஜாஸ்தி ஆகும். So every component 225 components இருக்குன்னா each component will have its own time limit. So அந்த time limit பேஸ் பண்ணி they will charge the designer package. If the designer is very good in designing, then there will be a fluctuation in time. That the industry will not take care. That is his individual performance. But இந்த 225 நீங்க எத்தனை ஹவர்ஸ்ல முடிச்சு தரணும் சார்? This is what happening in real market in and around the world. Coimbatore, you are having many freelancers who are doing this job at its peak. Right? Just spending few hours and learning more. That is happening. Appo coming for design cost, it is estimated by ascertaining. Ascertaining by determining the expected time of the design of the product. ஒரு ப்ராடக்டோட கம்ப்ளீட் டிசைன் இவ்வளவு நேரத்துல வரும் சார், அதுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும்? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிசைன் காஸ்ட். சரி சார், இந்த டிசைன் காஸ்ட் எப்படி சார் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தா, the design time can be estimated based on similar products. இப்ப டிசைனர் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவார்? இல்ல சார், டிசைனர் தான் he will tell you அந்த பேக்கேஜ் ஓகேவா இல்லையான்னு சொல்லுவார். அவர் எப்படி அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு வருவார்? ஏற்கனவே அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் பண்ணியிருந்தாருன்னா approximately it will be near to that. So based on that experience he will say it. Now look at this point. If the design of the product is done by outside agencies, இப்ப வெளியில கொடுத்து பண்றேன், that is called as freelancing. That is what happening in Coimbatore. The design is done by someone else. Then the total amount paid to that person. Suppose Venkatraman is the outsourcing. அவர் தான் ஃப்ரீலான்சர்னு வைங்க. நான் வந்து ஒரு 80,000 கொடுக்குறேன் இந்த ஃபேனோட ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்றதுக்கு. So that 80,000 will become the design cost. அப்ப டிசைன் காஸ்ட் சிம்பிளா என்னன்னா, ஒரு ப்ராடக்ட டிசைனா கன்வெர்ட் பண்றது. There is a product, and the productோட entire design, entire information brought under a design. It is called as design cost. Drafting cost. After the completion of the design, the drawings have to be prepared by draftsman. Draftsman என்ன? உங்க சாஃப்ட்வேர்ல போடுறது. That is called as draftsman. SolidWorks, AutoCAD இதுல போடுறது. Right? இத வந்து again same. Drafting cost is estimated time to be consumed by draftsman in preparing drawing into salary of the draftsman per unit time. Same thing. டிராஃப்டிங் சொன்னா அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி போடுவாங்க தெரியுமா? when you go for house construction, you are having blueprint of your home. In that case, draftsman. Usually this draftsman is done by diploma and IIT holders. Drafting. Cost of research and development. Any amount you spend, any amount you allocate for research and development.
இந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்குன்னு தனியா நீங்க அமௌண்ட் ஒதுக்குனீங்கன்னா ஆல் தோஸ் அமௌண்ட் வில் பி கன்சிடர்ட் ஃபார் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் காஸ்ட். சரி சார், இந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் எப்படிப்பட்ட ரிசர்ச்சா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, இட் கேன் பி தியரிட்டிக்கல், இட் கேன் பி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஆர் டெவலப்மெண்டல், எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ தேர் ஆர் 3 different aspects that comes under R&D: theoretical, experimental, developmental research. எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க கார்லாம் பார்த்ததுக்கு யூடியூப்ல பார்க்கலாம். யூடியூப்ல when you put it as crash test, ரைட்டா, கிராஷ் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இப்ப டாட்டாவோட கம்பெனி கார், டாட்டாவோட பிராண்ட் இல்லையா, ப்ராடக்ட் என்ன ப்ராடக்ட் அது, நிக்ஸான், இதெல்லாம் 5 star ரேட்டிங் கிராஷ் டெஸ்ட்ல. தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கார், இந்தியன் மேனுஃபேக்சர்ட் ஃபர்ஸ்ட் கார் that got a rating of 5 star under crash test. அப்போ இந்த கிராஷ் டெஸ்ட் பண்ணும்போது you are giving a new brand vehicle for test. So அந்த கார், இப்போ நிக்ஸான் கார், say for example it is 9 lakhs. அப்ப 9 lakhs கிராஷ் டெஸ்ட் போட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த காரை யூஸ் பண்ண முடியாது. So you have spent 9 lakhs of cost in R&D work. What type of R&D work? Experimental. You are experimenting it by destructing the car of 9 lakhs to find out its performance. And that's why you have spent 9 lakhs in crash test. That's why now you are proud to say that Tata has won 5 star rating. பெருமையா சொல்றீங்க இல்லையா? அப்ப ஏங்க வந்தது? அந்த கிராஷ் டெஸ்ட் பண்ணதுனால அது தெரியுது எவ்வளவு ரேட்டிங்ல நிக்குது, ரைட்டா? தட் இஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வருது கிராஷ் டெஸ்ட்ல, சார் இந்த கார்ல இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு சார், then you are going for remodification, that is called as rectification. அதுக்கு ஒரு காஸ்ட் வரும். டெவலப்மெண்டல் ரிசர்ச்ல என்ன வரும்? you are going to develop a new material for your dashboard. R&Dல சார் இந்த மாதிரி டேஷ்போர்ட் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும், மெட்டீரியல் காஸ்ட் குறையும் சார். if you are doing that, then it is called as development research. தியரிட்டிக்கல்னா எப்படின்னா, நீங்க தியரிட்டிக்கலா மட்டும் தான் நீங்க கன்க்ளூஷன் பண்ணுவீங்க. தியரிட்டிக்கல்னா it will be just a paper work. You will be doing theoretical analysis, ரைட்டா? இப்போ இந்த தியரிட்டிக்கலா இருக்கட்டும், எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஆர் டெவலப்மெண்ட், வாட் எவர் தட் ரிசர்ச் மே பி, the time that is invested in it, the number of workers you are invested in, the salary of those workers you have done, when you club together, it is called as cost of research and development. Material cost is the amount of revenue you invested in buying the materials for manufacturing. ஒரு ப்ராடக்ட்டை செய்யறதுக்கு நீங்க எடுத்த வாங்கின மெட்டீரியலோட காஸ்ட். How much lakhs you invested, how much thousands you have invested in buying the raw material so that your product can be released into the market. That is called as material cost. Labor cost is how many people you have involved in the work. What is the wage of one labor? ஒரு லேபருக்கு எவ்வளவு salary, எத்தனை லேபர் நீங்க வச்சிருக்கீங்க. When you combine all this, you will get labor cost. So far we have seen 5 costs. One is design cost, drafting cost, R&D cost, material cost, and labor cost. So with this, we stop today's session. Any doubts so far? You can please ask me. No doubt, sir. No doubt, sir. Okay, thank you. Next class, we will be seeing the next 4 types. So with this session, we will be stopping today's session. God bless you and thank you for your participation. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.